video offer, Your Honor. Good morning, ladies and gentlemen. We are about to start our inauguration. We are still waiting for the officials to arrive. In the meantime, I want to introduce Sano, who's going to be a beautiful and efficient and intelligent MC for the next 2 days. She will be announcing all the sessions one after the other. But this is very, very special to all of us in CII Steering Committee because we have traced the evolution of South Indian cinema from the beginning, from the first film till today. So we have 4 important, interesting films. We start with Tamil, Sano, and after that we have Telugu, Kannada, Malayalam. And each film is a gem, I must tell you, because when I saw it, I was really, really thrilled. I was overwhelmed because, what our seniors and our, the legends have done for the media industry. So shall we start watching the evolution of Tamil cinema? Are you all ready? Let's see it. Evolution of Tamil cinema. Tamil cinema, the mother of South Indian cinema, has grown from strength to strength in the last 92 years since the first talkie Kalidas was released in 1931. If the first film was produced on a budget of just rupees 8,000, today Tamil cinema is being produced in a budget range of rupees 300 to 400 crores with films like Ponniyin Selvan, Leo and Indian 2. Tamil cinema remains a pioneer for Indian cinema, especially South Indian cinema. The first South Indian film nominated for Oscars from India was the Tamil film Devamagan in 1969. Tamil Nadu has seen 5 chief ministers connected to the film industry, starting with Periyar Annadurai, Kalaignar M. Karunanidhi, M.G. Ramachandran, Janaki MGR and J. Jayalalitha. Our current Chief Minister, Honorable M.K. Stalin, has also begun his career as a film producer and an actor and is an avid film viewer. Tamil cinema had brought in the revolution in Tamil Nadu politics. Periyar Anna's revolutionary dialogues like Velaikari, Oriravu set the ball rolling for a change in the society, followed by path-breaking dialogues by Kalaignar M. Karunanidhi in films like Manamagal, Mandiri Kumari, Malaikallan, Parasakti, Manohara, that helped their party to come to power in late 1960s, and their political movement remains strong even today. இதுதான் எங்கள் வாழ்க்கையேட்டில் எந்த பக்கம் புரட்டினாலும் காணப்படும் பாடம் பகுத்தறிவு பயனுள்ள அரசியல் தத்துவம். Tamil cinema, which began with 20 films a year in 1930s, today is producing over 220 films a year with a turnover of rupees 2,500 crores. Tamil cinema produced the first superstar in M.K. Tyagaraja Bhagavathar in 1930s. It continued for M.G. Ramachandran from 1950s to 1970s and 1980s to 2020s. Tamil cinema had the fortune of talented trio dominating each era.
It began with N.K. Tyagaraja Bhagavathar, P.U. Chinnappa and P.R. Magalingam in 1930s to 40s. If from 50s to 70s, MGR, Sivaji Ganesan and Gemini Ganesan ruled Tamil cinema, from 1980s to 2010s, Rajinikanth, Kamal Haasan and Vijayakanth ruled Tamil cinema. The current era is dominated by Vijay, Ajit and Surya, while both Rajinikanth and Kamal Haasan continue to retain their dominance as legends. Along with the male stars, Tamil cinema produced the first cinema queen T.P. Rajalakshmi, a popular actress who also produced and directed the film Miss Kamala in 1936. Tamil cinema had seen many memorable heroines since then, with P. Kannamba, T.R. Rajkumari, Anjali Devi, Pandaribai, T.A. Madhuram, P. Bhanumati, Padmini, Saroja Devi, Saukar Janaki, Vijayakumari, Devika, Jamuna, Savitri, Vanishri, Vaijayantimala, Jayalalitha, K.R. Vijaya, Lakshmi, Jayanti, Kanchana, Manorama, Sridevi, Sujata, Srividya, Jayachitra, Sripriya, Radha, Radhika, Revati, Suhasini, Kushbu, Meena, Jyotika, Simran, Trisha, Nayanthara, who remain on top of mind of the fans. Tamil cinema has the uniqueness of comedians being celebrated by public, which began with N.S. Krishnan, who spread social awareness through his comedy, which was followed by many including Thangavelu, Chandrababu, Cho, Nagesh, Gaundamani, Vivek and many others. Tamil cinema, which initially made stage plays as films, later on moved to adapting novels and literature into films, remaking other language films and then to bringing out original films, which earned universal acclaim with films like Nayakan, Anjali, Tevar Mahan, Kurudi Punal, Indian, Jeans, Heram, Adukalam and Visaranai. Tamil cinema had many pioneering filmmakers, starting with H.M. Reddy, followed by K. Subramaniam, L.V. Prasad, L.S.R. Dungan, K. Ramnath, Krishnan Panju, Raja Sando, S.M. Sriramulu Naidu, T.R. Sundaram, S.S. Vasan, B.R. Pantulu, A.P. Nagarajan, S. Balachandar, C.V. Sridhar, K. Balachandar, K.S. Gopalakrishnan and P. Madhavan. 1980s saw the entry of several revolutionary filmmakers, starting with Bharati Raja, followed by Balu Mahendra, Mahendran, K. Bhagyaraj, K. S. Sethumathavan, Mani Ratnam, Durai, R. Parthiban, Cheran, Vikraman, Visu, Shankar and many others. Since 2000, Tamil cinema is bringing out abundant of filmmakers, starting with Kamal Haasan, Tangar Bachchan, Bala, A.R. Murugadas, Vasantha Balan, Pandiraj, Gautam Menon, Ram, Vettimaran, Seenu Ramaswamy, Paranjit, Karthik Subbaraj, Lokesh Kanagaraj and others. Many Tamil filmmakers and technicians are today most sought after in other languages, is a testimony to their talent and domination in the Indian film industry. Mani Ratnam, who completed 40 years of filmmaking in Indian cinema, still remains on top of the list of filmmakers in India and has delivered the biggest industry hit, Ponniyin Selvan 1, in 2022, and his PS2 is releasing soon with huge expectations. Such is the power of talent and longevity from Tamil cinema. This extraordinary growth of Tamil cinema was the creation of reputed studios and pioneering producers like K. Subramaniam, S.S. Vasan, A.V. Meyyappan, T.R. Sundaram, Nagi Reddy, S.M. Sriramulu Naidu, A.P. Nagarajan, B.R. Pantulu, G.N. Velumani, A.L. Srinivasan, K.S. Gopalakrishnan, Chinnappa Tevar, Mukta Srinivasan, M.G.R., Sivaji Ganesan, C.V. Sridhar, Kalakendra Govindarajan, K. Balachandar, Panchu Arunachalam, K. Balaji, R. M. Veerappan, Kamal Haasan, Mani Ratnam, R. B. Chowdhury, A. M. Ratnam, Ramanarayanan, S. A. Chandrasekharan, S. Danu, T. G. Tyagarajan and many others. Tamil cinema was the pioneer and trendsetter for pan-Indian cinema with S.S. Vasan's Chandralekha in 1948. Tamil cinema's talents are recognized worldwide. We have a pride of Indian cinema in A.R. Rahman, who won 2 Oscar awards, and Maestro Ilayaraja, who has given music for over 1,500 films, a world record. Tamil cinema is poised for a big growth in 2023 with more films, more business and more talents, and it is indeed boom time ahead, and we thank the Honorable Chief Minister M.K. Stalin for giving his wholehearted support to the film industry to achieve bigger growth.
The evolution of Telugu cinema. This is the 92nd year since the first Telugu film Bhakta Prahalada was released in 1932. For the next 25 years, the Telugu film industry functioned out of the erstwhile Madras state. In 1956, United Andhra Pradesh was created for Telugu population. Despite this, Telugu film industry continued to function out of Madras. The umbilical cord of Telugu cinema has remained connected with Tamil Nadu until the 1990s. So the evolution of Telugu cinema is intertwined with the evolution of Tamil cinema in terms of deploying on-screen and off-screen talent. Stalwart filmmakers like L.V. Prasad, C. Pullaiah, K.V. Reddy, B.A. Subbarao, K. Vishwanath, Singeetham Srinivasarao have made pioneering films whose appeal has transcended boundaries. Vijaya Vahini Studios, founded by B. Nagireddy Chakrapani, deemed as the largest film studios in Asia at that time. Legendary Telugu actors like NTR, ANR have left indelible impressions on Telugu cinema. NTR played Lord Rama in several films, starting with the first ever Telugu color film and cult classic Lavakusha. The portrayal of Lord Krishna by the legendary NTR in no less than 17 blockbuster films was a feat unrivaled in Indian cinema. Meanwhile, another legendary actor, ANR, and founder of Annapurna Studios, drew the attention of the nation by playing the lovelorn alcoholic Devadasu. He played Devadas impeccably well that even the thespian Dilip Kumar considered that ANR played the role the best among all its many adaptations. Superstar Krishna has captured the imagination of the Telugu audiences by introducing the genre of cowboy films like Mosagallaku Mosagallu, spy films Gudachari 116 akin to James Bond, besides producing through his Padmalaya Studios remakes of Telugu films in Hindi. At the same time, megastar Chiranjeevi has emerged as one of the most popular film stars of Telugu with his enduring appeal over 45 years since 1978. Telugu cinema slowly moved into the space of making films with social themes such as untouchability, Mapilla, dowry, Varakatnam, gender inequality, peasant struggles, Rojulu Marayi, illiteracy, casteism, Saptapati, and so on. Over time, Telugu cinema has become known for its progressive, experimental, like Care of Kancharapalam, as much as for its populist, big-ticket, masala and socio-fantasy fares like Jagadeka Veerudu Atiloka Sundari, which was produced by the veteran producer Ashwini Dutt, directed by Raghavendra Rao. Telugu parallel cinema has also thrived with films like Ma Bhumi and Dasi earning global acclaim. The Telugu film fraternity has achieved some glorious feats, with Ramoji Film City entering the Guinness Book of World Records for being the largest film studio in the world. Dasari Narayan Rao becoming the director with most film credits, Vijay Nirmala, woman director who has directed most number of films, Rama Naidu for making films in most number of languages, S.P. Balasubramaniam and P. Sushila for singing the most number of songs respectively. S.S. Rajamouli has emerged as the numero uno filmmaker of Indian cinema with his Bahubali 2 of the Bahubali franchise, went on to become the highest grossing film ever in India. Telugu cinema brought unprecedented glory to Indian cinema by becoming the first ever Indian cinema to win a Golden Globe for Best Original Song for the film RRR and Oscar for the Natu Natu. This original song drew praises from Steven Spielberg and James Cameron to acknowledge Telugu cinema. Superstars like Ram Charan, NTR Jr., Allu Arjun, Mahesh Babu, whose appeal has transcended linguistic and geographic boundaries, Telugu cinema is set to scale unprecedented heights in time to come. Evolution of Malayalam cinema. Malayalam cinema has a rich history, beginning with the silent film Vigata Kumaran in 1928. The film was made by J.C. Daniel, known as the father of Malayalam cinema. The first talkie in Malayalam cinema, Balan, was released in 1938. The first few decades of Malayalam cinema were dominated by mythological and historical films. However, in the 1960s and the 70s, the industry began to shift towards more socially relevant themes with movies such as Chemmin, Odayil Ninnu and Swayamvaram. These films tackled issues such as caste discrimination,
poverty and the struggles of the working class. Malayalam cinema has high regard for its writers like Thagazhi Sivashankaran Pillai, Vaikam Muhammad Bashir, M.T. Vasudevan Nair and P. Padmarajan, who brought out path-breaking stories on celluloid. Director Kunchakko was instrumental in the gradual shift of the Malayalam film industry from its original base in Madras to Kerala. Along with the film distributor K.V. Koshi, they established Udaya Studios in Alappuzha in 1947. The new wave movement, which emerged in the 1970s and 80s, had filmmakers like Adur Gopalakrishnan, Aravindan and John Abraham experimenting with unconventional narratives, non-linear storytelling and a more realistic approach to filmmaking. Additionally, directors such as K.G. George, I.V. Sashi, Bharathan, Padmarajan and Hariharan bridged the gap between mainstream and art house cinema, creating several unique films that were both commercially successful and critically acclaimed. In the 1980s, a new wave of directors emerged, including Fasil, Priyadarshan, Satyanandikad, Joshi, Kamal, Srinivasan and Siddiq Lal, who produced massive blockbusters with combination of humor and action. Director Sibi Malayil and writer Lohita Das became the most sought-after team, producing heart-wrenching social dramas that won several awards while also being commercial hits. Jijo, a visionary director from the famous Navodaya Studios headed by Navodaya Appachan, achieved two significant milestones for Malayalam cinema in 1980s. In 1982, Jijo directed Padayottam with an all-star cast, which was the first indigenously produced 70mm film in India. My Dear Kutti Chatan was the first 3D film to be made in India and became the first pan-Indian success for Malayalam cinema. It was a runaway hit at the box office across India in all languages. During the 1990s and early 2000s, Malayalam cinema witnessed the rise of a new generation of filmmakers such as Shaji and Karun, T.V. Chandran, Jayaraj and Lohita Das, who tackled important issues such as gender, sexuality, poverty and mental health in their films. Meanwhile, director Shaji Kailas, along with his writers Renji Panikkar and Ranjit, redefined the Malayalam film hero by creating high-voltage action entertainers that elevated their stardom. In the mid-2000s, the Malayalam film industry faced a slump. However, a new wave of filmmakers emerged in the late 2000s and early 2010s, bringing fresh energy to the industry. Directors like Rajesh Pillai, Lijo Jose Pellicerri, Ashik Abu, Samir Tahir, Vineet Srinivasan, Jeetu Joseph, Sachi, Rajiv Rai, Dilesh Pothan, Anjali Menon, and Basil Joseph infused a new lease of life into the industry. Along with them, established directors like Blessy, Anwar Rashid, Roshan Andrews, Lal Jose, and Amal Neerath continued to make films that resonated with the audience. The Malayalam film industry witnessed significant growth during the COVID-19 pandemic thanks to the rise of OTT platforms. With cinema halls shut, producers and filmmakers turned to this shift, helping niche films find a new audience, giving more opportunities to independent filmmakers. Audiences across India and around the world suddenly discovered the nuanced writing and performances made more accessible through the availability of subtitles. Some of the most popular Malayalam films on OTT platforms during pandemic were Joji, See You Soon, The Great Indian Kitchen, Minnal Murali and Drishyam 2, which garnered international attention. Malayalam cinema has been blessed with some of the finest actors and actresses in Indian cinema. Thikkurisi Sukumaran Nair is considered to be the first superstar of Malayalam cinema. Following in his footsteps were the trio of stars, Prem Nazir, Satyan and Madhu, who dominated Malayalam cinema for several decades. Prem Nazir holds the Guinness World Record for acting opposite the same heroine Sheila in 130 films and held the record for playing the lead in 720 films. Satyan, known for his unique style and versatility, made unparalleled contribution to the industry. In the 70s, the leading stars of Malayalam cinema were Jayan, M.G. Soman and Sukumaran. The 1980s saw the rise of two of Malayalam cinema's most long-lasting superstars, Mammootty and Mohanlal, who captured the hearts of Malayali audience. They were later joined by Suresh Gopi in the 1990s, with all three actors winning the National Award for Best Actor during that decade. Jairam, Mukesh, Dilip,
Kunjako Boban, Prithviraj Sukumaran, Jayasuriya, Fahad Fasil, Dulquer Salmaan, Nivin Pauly, Asif Ali and Tovino Thomas have also been immensely successful and have given some incredible performances over the years. The actresses of Malayalam cinema have left an indelible mark on the industry. From the early days of the Malayalam cinema to the present, actresses such as Miss Kumari, Sharada, Padmini, Sheila, Seema, Urvashi, Shobana, Revati, Manju Warrior, Meera Jasmine, Bhavna and Parvati Thiruvuttu have made significant contributions to the industry. Malayalam cinema has been instrumental in producing some of the most talented technicians in the Indian film industry. Many cinematographers such as A. Vincent, Santosh Sivan, Madhu Ambat, Ravi K. Chandran, Venu, Sunny Joseph, K.U. Mohanan, Amal Neerad, Rajiv Rai, Ravi Varman, Madhu Neelakantan, Sanu John Varghese and Jomon T. John are just a few examples of successful cinematographers who started their journey in Malayalam cinema. Malayali sound designer Rasool Pukuti made the nation proud by winning an Oscar for his work on Slumdog Millionaire in 2008. Production designer Sabu Cyril is a world-class technician who has consistently been working on the biggest and most massive films made in the country and has won multiple national awards. The evolution of Malayalam cinema has been nothing short of remarkable. From its humble beginnings to becoming one of the most respected film industries in India. Ladies and gentlemen, there are lots of industry leaders and captains over here. I'm going to quickly chat up with you about your expectations from the Dakshin and, of course, your thoughts and experiences. We have someone very special here. Ladies and gentlemen, we have Beena Paul ma'am with me today. A big round of applause. Beena ma'am, welcome. Yes, you've been supporting our steering committee, and, of course, you're a force to reckon with when it comes to the Kerala International Film Academy. And, of course, you're one of the most respected leaders. We're very happy to have you here. Just your thoughts on the Dakshin, please. Thank you. It's a great pleasure to be here. Really looking forward. It has been many, many months of preparation under the chairman, Mr. T. Tyagarajan, and I really congratulate him and the whole team who has really worked very hard to put this together. We look forward to 2 days of networking, meeting each other, addressing the challenges that are facing us as an industry in a world which is exploding with cinema. So on behalf of the committee also, I welcome everybody and hope everybody enjoys these 2 days together. Thank you. Yes, women in charge make all the difference. And here's another amazing woman right here. Lizzie ma'am, you're also part of the steering committee and you've been such a huge pillar of support. Your thoughts? Good morning, everybody. This is our second year and all of us have been enthusiastically working behind this to make this a success. Like last year also we had a fantastic 2 days with an amazing crowd. And this year also we are looking forward to all the exciting sessions and thank you all. Thank you, Lizzie ma'am. And of course we have Mohan Ram sir. Can anything happen in Chennai without you, Mohan Ram sir? So, you were part of this session last year as well and you moderated and you were part of the session this time too. So any differences, anything that you'd like to share in that sense? Simple. Last year was PS1, this year is PS2. So we had our own initial doubts on what the scale should be, what the topic should be, how will the participants or delegates enjoy it. All those concerns went away when Dakshin 1 took off and took off so brilliantly. The only problem was it was such a brilliant job that CII decided to rope all of us in again for round 2. So we had to work in the same manner. Kudos to the team, kudos to our good friend Tyagu
And thank you all from the South Indian film industry. And I don't think we should henceforth call it the South Indian film industry. We are the Indian film industry. We make more films, we create more technicians, we create bigger and brighter canvases. So we are Indian cinema. Thank you very much. And we have, of course, the encyclopedia of South Indian cinema and what you saw on screen, especially where you saw the evolution of Malayalam cinema put together by Mr. Mukesh Mehta. Ladies and gentlemen, a big round of applause for him. And sir, of course, thank you for joining us. Part of the steering committee, your thoughts? First of all, I thank Tyagu sir for putting up such a brilliant steering committee who have put their heart and soul and made Dakshin 1 successful. And all those who have come for Dakshin 2 will not be disappointed because I am very sure this will be much better than Dakshin 1. Thank you. Yes, we've been told it's PS2. So, yes, we'll not forget that. And of course, quickly, ladies and gentlemen, evolution of Kannada cinema. Kannada cinema. The Kannada film industry began with silent films in the 1920s with Gubbi Veeranna's Karnataka Pictures Corporation releasing Song of Life. The talkie Hindi film Alam Ara in 1931 led to the development of film industries in other languages. Kannada film industry was the sixth to emerge with Sati Sulochana being released in 1934. Film production was initially slow due to a lack of infrastructure and studios, but gained momentum in the 1960s. While less than 100 films were produced annually until the 1990s, the number has gradually increased to over 200 films being released each year. Today, the Kannada film industry has over 800 screens, including multiplexes, and is one of India's major film industries. Subbaiah Naidu was the first hero of Kannada cinema, but Dr. Rajkumar 2 decades later overshadowed all others with his popularity. But by the 1970s, new heroes like Vishnuvardhan and Ambrish, Srinath, Shankar Nag and Anant Nag had emerged. All leading heroes have contributed to Kannada cinema in their unique style. Leading ladies from Lakshmibai, Jayamma, M.V. Rajamma to Pandaribai, Leelavati, Saroja Devi to Aarti, Bharati, Jayanti, Kalpana, Manjula to Lakshmi have added value with their acting powers, dance and looks. The Kannada film industry, like Telugu and Malayalam, once relied on Madras for infrastructure but not for content. Karnataka's rich cultural heritage has been reflected in over 300 films based on literature. The 1970s are considered Kannada's golden era, where literary films and collaborations with cultural figures flourished. Notably, 7 of the 8 Jnanapith recipients of Kannada literature have been involved in the film industry. Additionally, the Kannada film industry has seen some qualitative writing from notable screenwriters like Chi Udayashankar, G.V. Iyer, Hamsalekha and Yogaraj Bhatt. Cinema is a director's medium and the Kannada film industry has always held directors in high esteem since its inception. B.R. Pantulu was the first prominent director in Kannada cinema who experimented with various styles. His protege, Puttanna Kanagal, is also a renowned director in Kannada cinema with several notable films to his credit. Currently, the most active and respected directors in the Kannada film industry include Prashant Neel, Santosh Anandaram, Rishabh Shetty and Raj Shetty. The Kannada film industry has produced some exceptional films and talented filmmakers, and it's inspiring to see them being recognized at the national level. Veteran director Girish Kasravalli has garnered 14 national awards, including 4 Best Feature Films. Nagabharana is the only director whose 3 films have won the Nargis Dutt Award for the Best Feature Film on National Integration. P. Seshadri is the first director in India to win a national award 8 times consecutively.
Other technicians and actors who have won awards at the national level are Sanchari Vijay, Vasudeva Rao, Vikram More, Tara and Umashri. Thespian Dr. Rajkumar, the only lead actor to win a national award for singing. To promote culture and encourage the production of high-quality Kannada films, the government of Karnataka began offering subsidies in the late 1960s to select quality and award-winning films. When the whole of India was not even aware of what a pan-Indian film was, the Kannada industry's prominent actor-director V. Ravichandran started the pan-Indian culture in the 1990s with Shanti Kranti, which was released in 4 different languages simultaneously. All through its history, Kannada films like Satya Harishchandra, Bangarada Manushya, Yajamana, America America, Om, Mungaru Male, Aptamitra, Rajkumara have been heart-touching entertainers. Post-pandemic Kannada films like the KGF 2, Kantara and 777 Charlie became box office hits all over India. Kannada cinema has produced quality films for 90 years, gaining national and international recognition. Cinema being such a collaborative art, Kannada cinema owes its growth to every artist, every creative and technical worker, every producer, everyone associated with cinema industry, everyone who bought the ticket at the box office. Gentlemen, what you saw was 92 years of Kannada cinema in 6 minutes. Can you imagine how amazing that is? And we have lots of well-wishers and supporters who have joined. And Allu Arvind Garu, thank you so much for joining us. We're so very happy that you're here with us today. We're here to celebrate the best of the best. Definitely would like to request you to share a few words with our audience here. I'm supposed to speak over there. Probably it shouldn't be a repetition. There's a different script. Confederation of Indian Industry has been there for a long time, and more on the focus of film industry and its needs. The new leaders have come forward, take it to mention one. It is Suhasini taking an active part in this and trying to help. And my long-term friend Tyagarajan has taken the lead for Dakshin. I'm very glad that he is always a man of words and he stands for certain causes. And I'm very happy they're going to help this industry. What we are suffering recently for a longer time, we have not been recognized as an industry by the governments. And I wish all their attempts towards that should be successful, and we should bring all our people to work for that. If we reach there, everyone knew that how much it would help us. Like that, there are many, many things. I thank everyone in CII for helping these causes. Thank you very much. Thank you for your kind words, sir. Thank you very much. And of course, 2 of the amazing hits, Kantara, KGF, the unstoppable Karthik is also here with us. Thank you so much for joining. We welcome you here to Dakshin. Love to hear from you. And thanks for having me over here, and looking forward to exchanging with a lot of big people over here. And best wishes for the 2nd edition of Dakshin. All right. Thank you so much. And we also have Mr. Atul Fadnis, all the way from California, the founder of Vitrina. Talk about search engines, and that's the name that you will definitely use
for anything concerning cinema and anything that is, connected to entertainment. Atul, thank you so much for joining all the way from there. We love having you here. We'd love to hear from you. Thank you so much. I'm super happy to make the long journey all the way from California. Last month I was actually at Hollywood, and there was a big debate about just the amount of demand that is still there globally right now for content from India. There are investments coming to astonishing levels. Last year we actually saw that. This year they continue. So I'm hoping to actually learn from the next 2 days, and also take back some of those learnings back to a lot of our clients globally. All eyes on India, and your visiting cards are going to disappear. All right. Thank you so much for joining us and making this truly special as we catch up with some of the amazing guests who joined us here today. We have the Oscar award winner here, Kartiki Gonzalez. She will be going on stage for the panel later on, but it's my pleasure to introduce the pride of India, the woman who won the Oscars, Kartiki. Thank you so much for being with us, and you are our girl from Ooty, and your parents live here, so you're our girl. So happy. A few words about being here. It's actually such an honor to be here and to be amongst so much talent in one room. I'm happy to be back home in Tamil Nadu with my fellow people, and I'm actually looking forward to the next 2 days to see everything that we have in store. Thank you. So how was it to really win an Oscar, and when you held it in your hand, how did you feel, Kartiki? It was actually absolutely surreal, because this was my very first documentary. So it was a long journey over the last 6 years. And it was beautiful to actually land up in Los Angeles and on stage. And the journey was extremely long, but it was worth every bit of it. Thank you. இந்த ஆஸ்கர் வின்னர் தமிழ்ல 2 வார்த்தை கேட்டே ஆகணும். தமிழ்ல 2 வார்த்தை 2 சென்டென்ஸ் நீங்க பேசியே ஆகணும். Very bad. ரொம்ப தேங்க்ஸ். Thanks வந்து தமிழ் வார்த்தைன்னு ஒத்துக்கலாம். It's wonderful. I'll hand it over to Sano. We will be starting the inauguration soon. Of course, Pushpa ma'am, thank you so much for joining. Right, another amazing woman when it comes to the entertainment industry who's made her mark. Thank you so much for joining and making this special. Would love to hear from you. Good morning, all. It's a pleasure for me to be here. This is the second year, and I was looking forward to the second year right after the culmination of the first year itself. It's a sort of de-stressing event for me and for everyone, I think, in the film industry here. As part of the film industry, I welcome all the delegates also and the special guests here. You are going to give us so much of knowledge. So what I have done personally is leave my baggage at home, come here to learn some new things and go back very fresh and invigorated. Thank you so much. And that's a mark of a leader, always learning, always innovating. Amazing. Thank you so much for having us here. And we'll also like to say hello and vanakkam and welcome to Mr. Bruno Nguyen, Consular Joint. We'd love to hear from you. All right, he just stepped out for a bit, so we will catch up with him really soon. We also have Mr. Ramji Natarajan with us. Thank you, sir, for joining us. Would love to hear from you. Yes. It's an honor working with the steering committee under Tyagarajan for CII. This year, we have the Beyond Borders, where we are trying to link cinema with the corporate and the countries all around the world. That's why you see a lot of delegates from many countries showcasing their locations and working with the Indian cinema. I look forward to this summit. Thank you.
Thank you so much, sir. Thank you for all your support. And that's the kind of content we make. It's universal. It deserves to be celebrated across the world. That's the message here today at Dakshin as we catch up with all the amazing industry leaders who joined here today. Thank you so much for joining in. We will begin shortly. I assure you that. Thank you for your patience. Thank you so very much. Mr. Ramji, we also have one more small favor that we need to ask of you. We also have a lot of international attendees here. Could you please introduce them to the audience so they know who's here in attendance? We have representatives from Greece, Mr. Stelios Manzaris and Mr. Nicholas Cavalieros, representing Greece. Greece has moved into the film sphere in a big way with 40% rebate, 30% tax rebate, and with 330 days of sunshine. Please, can you stand up and acknowledge yourself, Mr. Nick Cavalieros and Mr. Stelios. And we have Her Excellency Ambassador from Uganda, which is new on the film market, and they have opened up Africa in a big way. Welcome, Ambassador. And we have representatives from Azerbaijan also. They are showcasing the country for mass sequences and action. Thank you. And we have Mr. Bruno from the French consulate. We were looking for you, Mr. Bruno. Your thoughts on the CIA summit. So thank you so much. Good morning, everyone. But I think that we have a guest, VIP guest, is coming, so I'll let you. Also with Russia, Spain, America, we have a whole collage of all the countries, beautiful countries. Thank you. May I request Allu Arvind Garu to come up on stage, please? And Selvamani sir, R.K. Selvamani sir.
Good morning, everyone. Tamil Thai Varthu. Can I request everybody to stand up, please? சீராரும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பி எந்த செயல் மறந்து வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே வாழ்த்ததுமே. எல்லோருக்கும் வணக்கம். Very good morning to everyone. May I call Mr. T.G. Thiagarajan, Chairman, CII Dakshin and Managing Partner of Satyajyoti Films, to give the theme address, please. Shall I start? Thiru Mr. Udinidhi Stalin, Honorable Minister for Youth Welfare, Sports Development, Government of Tamil Nadu. Mr. M.P. Swaminathan, Honorable Minister for Information and Publicities, Government of Tamil Nadu. Dignitaries from film industry, from other languages and from Tamil Nadu. Dear friends, ladies and gentlemen and members of the press, good morning. I am honored to be in your presence today for the inauguration of the second edition of Dakshin, South India Media and Entertainment Summit. As most of you are aware, we organized the first edition of Dakshin at the Chennai Trade Center last year during the same month, and it was inaugurated by our Honorable Chief Minister, Mr. Stalin sir. We have received an outstanding participation then, and I am delighted to see a similar response this year. In the last 1 year, the media and entertainment industry has undergone tremendous progress, and all have been part of this evolution, either as producers, directors, actors, technicians, or as audience. We have also faced significant challenges in the past 2 years due to the COVID-19 pandemic. However, the industry has demonstrated remarkable resilience and has adapted to the new normal by leveraging technology and innovation. The emergence of OTT platforms has disrupted traditional modes of content consumption, has provided new opportunities for content creators and distributors. Dakshin started precisely to create a platform for all the stakeholders to come together to learn and network. Well, the theme of last year was culturally rooted, creatively global. The theme for this year is Beyond Borders, which is truly reflective of the progress of South Indian cinema that is reaching new heights, transcending borders and gaining recognition worldwide.
Oscar stage are a testament to the remarkable work carried out by the film industry in South India. RRR and Elephant Whispers on the Oscar stage are a testament to it. It fills us with pride to see Indian cinema's global reach and impact. The report that is due to be released by today's cover will show how South Indian cinema continues to set new benchmarks to the nation. Our primary objective of this year's summit is to showcase the achievements of media and entertainment industry and explore new opportunities for growth. We are looking forward to discussing how technology and innovation can revolutionize the industry and drive its expansion. The summit will feature a diverse range of sessions, including panel discussions, fireside chats, keynote speeches, covering various aspects of media and entertainment industry. Through these sessions, we aim to bring together all of you to network and share experiences. This year's summit will provide an excellent opportunity for budding filmmakers, producers, and aspiring artists to connect with established players in the industry and learn from their stories. We will be also witnessing the launch of movie trailers, most of whom are first-time directors and inspired by last year's Dakshin. At this juncture, I express my sincere gratitude to our Honorable Chief Minister, Government of Tamil Nadu, for the recent announcement of the state-of-art city near Chennai, Film City near Chennai. I am certain that this film city will generate employment, attract new investments, and upgrade talent in the state and region at large. It will also pave way for a significant number of filmmakers, actors, technicians, and support staff to create a holistic ecosystem for the development of film sector. All the requests that we have on behalf of CII are placed in front of the Government of Tamil Nadu are all being considered positively. We look forward to working closely with the Government of Tamil Nadu on the proposed AVGC policy. We are thankful to the Honorable Minister, Mr. Puthiya and Honorable Minister, Mr. M.P. Swaminathan, sir, for their continued support and encouragement to us. I am very thankful to the support and leadership of all the members in the steering committee on Dakshin. Their support has been invaluable and has helped us to make this edition bigger and better as compared to last year. We welcome all the delegates to join us for 2 days of exciting sessions, which we are sure will be fruitful and insightful. I once again welcome you all for the Dakshin 2023. Thank you. Let's give a huge round of applause to our chairman, Thiagu sir, not just for the speech, but the last 6 months he's been putting so much of effort to creating 2 wonderful, meaningful, and knowledgeable days for people who are interested in media, people who are just watching media and cinema. So I am Suhasini Maniratnam. I am the co-chairperson of the CII Entertainment and Media Steering Committee. Under the leadership of Thiagu, around 30 of us have been working quite a bit, but it's been very, very interesting and a pleasure to put these 2 days together for you. May I request my junior in the Film Institute, but my senior in wisdom, in experience, and also in leadership. He's an absolute leader. He's been leader of FC for a long time. He's been leading us for so many years in the film industry. Let me welcome R.K. Selvamani, President of Film Employees Federation of India, for a short speech. Thank you, Suhasini ma'am. Senior, wisdom la enakku neenga da senior, edhiliyum neenga da senior. CA இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கின்ற எங்களுடைய இளைய சகோதரர் அமைச்சர் உதயநிதி அவர்களுக்கு என்னுடைய வணக்கம். அதுபோல எங்கள் துறை அமைச்சர் சாமிநாதன் ஐயாவுக்கும் என்னுடைய வணக்கம். சிஏ இப்போ 2வது வருடம் தொடங்கியிருக்காங்க. கடந்த வருடம் ஒரு சின்ன கேதரிங் கூட ஸ்டார்ட் ஆனது
கூட்டம் இன்னைக்கு வந்து இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. இதுக்காக வந்து தியாகு சாருக்கும் சுஹாசினிக்கும் அவங்களோட சேர்ந்து பணியாற்றின எல்லாருக்கும் எங்களுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்க விரும்புகிறோம். அது மட்டும் இல்ல, முதல்ல வந்து தமிழ்நாடு அரசுக்கும் தமிழக முதல்வருக்கும் வந்து பெப்சியோட சார்பில் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிக்க விரும்புகிறோம். ஏன்னா வந்து இங்க ஃப்ளோர்ஸ் திரைப்பட அரங்கங்கள் இல்லாம எல்லா படப்பிடிப்பும் பெரும்பாலும் வந்து 50 to 75% ஆஃப் ஷூட்டிங்ஸ் வந்து வெளி மாநிலத்துக்கு போற சிச்சுவேஷன் இருந்திருக்கு. அதை காப்பாற்றும் விதமாக 4 இன்டர்நேஷனலுக்கு ஈக்குவலான 4 ஃப்ளோர்ஸ் இமீடியட்டா கட்டுறதுக்கான முயற்சியை வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. அதுக்கு ஃபண்டும் அலாட் பண்ணிருக்காங்க. ஏற்கனவே நான் லாஸ்ட் வீக் வந்து உங்க சாரோட ஆபீஸ் போயிருந்தேன். 1.5 crores வந்து அதுக்கு வந்து ஃபண்ட் அலாட் பண்ணி இமீடியட்டா அதை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்காக எங்களுடைய நன்றியை தெரிவிச்சிருக்கோம். எங்களுடைய வேலை வாய்ப்பு அதனால வந்து பெருகுங்கிறதுக்காக நன்றியை தெரிவிச்சிருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாம திரைப்பட கல்லூரியில வந்து படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கு 50,000 இருந்து 1 lakh வந்து அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்க. அதுவும் குறும்படங்கள் தான் இன்னைக்கு திரைப்படத்துறையை மிக பிரம்மாண்டமா ஆக்கிரமிச்சிருக்கு. அதுக்காகவும் நன்றியை தெரிவிச்சிருக்கேன். ஆஸ்கார் மேடையில முதல் முறையா ஒரு தமிழ் படத்தை கொண்டு செலுத்தின கார்த்திகாவுக்கு எங்களுடைய பெப்சி சார்பில் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இன்டர்நேஷனல் ஆஸ்கார் மேடையில தமிழ் படம் ஒண்ணு போய் அது ஷார்ட் பிலிமோ அது வந்து ரீச் ஆகி ஆஸ்கார் அவார்டு வின் பண்ணிருக்காங்க. அவங்களுக்கு நன்றியை தெரிவிக்க விரும்புறேன். இதுல வந்து இப்போ இது ஒரு சார் முதல்ல சொல்லும்போது வந்து இது இண்டஸ்ட்ரியா இன்னும் கன்வெர்ட் ஆகல. இண்டஸ்ட்ரிங்கிற பேர்ல வந்து இருக்க தவிர இண்டஸ்ட்ரியா கன்வெர்ட் ஆகல. ஒரு நல்ல ஞாபகம் வச்சுங்க, கடந்த ஒரு வருடத்துல மட்டும் ஒரு 10 படம் மட்டும் 1000 crores ஆஃப் ஜிஎஸ்டி வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு இன்கம் பண்ணி கொடுத்திருக்கு. வருவாய் வந்து 1000 கோடி ரூபாயை வந்து 10 திரைப்படங்கள் KGF 1, KGF 2, காந்தாரா, விக்ரம், வாரிசு, துணிவு, RR, புஷ்பா இந்த 10 படங்கள் மட்டும் 1000 crores ஆஃப் ஜிஎஸ்டி இண்டஸ்ட்ரிக்கு சேவ் பண்ணிருக்கு, கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்திருக்கு. அப்போ ஆனா அதுக்கு உண்டான பிரதிகளமா பார்த்தா இண்டஸ்ட்ரிய ரெகக்னைசேஷன் வந்து எங்களுக்கு யாருக்குமே இல்லை. நாங்க வந்து நியர்லி வேர்ல்டு ரெக்கார்ட் 50,000 ஆஃப் மூவிஸ்ல நாங்க ஒர்க் பண்ணிருக்கோம் சார். இது வந்து வேர்ல்டு ரெக்கார்ட். பெப்சி வந்து 50,000 ஆஃப் மூவிஸ்ல ஒர்க் பண்ணிருக்கோம். ஆனா இந்த லேபர்ஸ்க்கு வந்து எந்த விதமான ரெகக்னைசேஷன் இல்லை. ஏன்னா இண்டஸ்ட்ரியே ரெகக்னைஸ் ஆகாத போது அதுல ஒர்க் பண்ற எங்களுக்கு யாரும், நாங்களாம் எம்ப்ளாயிஸ், எங்களுக்கு எம்ப்ளாயர் யாருமே இல்லை. எங்களுடைய கஷ்டம் இது மாதிரி இருக்கு. ஆனா இது மாதிரி வந்து எங்களை கார்பரேட்டோட நீங்க வந்து ஜாயின் பண்ணும்போது நிச்சயமா வந்து எங்களுக்கும் அதுக்கு உண்டான ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்கும். அது போல வந்து சுஹாசினி மேடம் கூட ஒரு சின்ன ரெக்வஸ்ட், இவ்வளவு பெரிய இன்ட்ரோல வந்து 50,000 மூவிஸ் உருவாக்குன எங்களோட அமைப்புக்கும் ஒரு சின்ன இடம் இருக்கணுங்கிறது எங்களுடைய வேண்டுகோள். அடுத்த முறை வரும்போது இப்ப வந்து ஒரு 4 இண்டஸ்ட்ரியோட இது காமிச்சிங்க, இது வந்து என்டர்டைன்மெண்ட் மீடியாவோட ஜாயின் பண்ணும்போது ஒரு கார்பரேட் செக்டரா உருவாக்குறதுக்கு உண்டான மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை நோக்கி அடைய முடியும். முன்னாடி வந்து சினிமா வந்து வெறும் வந்து நமக்கு தமிழ்நாட்டுக்குள்ள இருந்தது. இன்னைக்கு இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல வந்து சினிமா வந்து அந்தந்த லாங்குவேஜ்ல சப்டைட்டில்ஸ் போட்டு பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு மிக பிரம்மாண்டம் வளர்ந்துருக்கு. ஆனா தமிழ்நாடு அரசுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ரெக்வஸ்ட் என்னன்னா, இது வந்து ஒரு பாடி இல்லாம இருக்கு, இது வந்து ஒரு கவர்னிங் பாடி இல்லாம வந்து தனித்தனியா இருக்கு. இது நீங்க வந்து தயவு செய்து எப்படி வந்து இந்திய திரைப்பட கழகம் இருக்கும் அது மாதிரி தமிழ்நாடு பிலிம் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் ஒரு கார்பரேஷனை நீங்க தொடங்க வைக்க வேண்டும் என்பது எங்களுடைய சார்பில் ஒரு சின்ன ஒரு கோரிக்கை இந்த மேடையில் இருக்க விரும்புகின்றோம். இந்த உரையை முடித்து நன்றி, வணக்கம். Thank you, Selvamani. As I indicated, he is always more, wiser than all of us. Definitely, Pepsi deserves a place in any account of history of Tamil cinema or South Indian cinema. We have to be thankful to the government because when we put up so many requests, most of them have been honored. But when there is a fresh request, அரசாங்கத்தை தான் கேட்கணும், அதிகாரிகளை தான் கேட்கணும். எங்களுக்கு இன்னைக்கு அவரோட வருகையால எங்களுக்கு சந்தோஷப்படுத்திய எங்கள் அமைச்சர் திரு சாமிநாதன், Honorable Minister of Information and Publicity, Government of Tamil Nadu, அவர்களை உரையாற்ற அழைக்கிறேன். அனைவருக்கும் காலை வணக்கத்தை உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன். சட்டப்பேரவை நடந்து கொண்டிருக்கிறது. துறையின் சார்பாக ஒரு வினா என்கிற வகையில் வர இருக்கிற காரணத்தினால் விரைவாக நிகழ்ச்சியிலிருந்து விடைபெற வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை. எனவே இந்த சிறப்பாக இந்த நாள் நிகழ்ச்சி இன்றையும் நாளையும் சிறப்பாக இது நடைபெற என்னுடைய நெஞ்சம் நிறைந்த வாழ்த்துக்களை மாண்புமிகு முதலமைச்சரின் சார்பிலும் அரசின் சார்பிலும் இந்த நேரத்தில் துறையின் சார்பிலும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த சிறப்பான நிகழ்ச்சியில கலந்து கொண்டு இன்னும் சொல்ல போனால் எனக்கு ஒரு பெருமை. இந்த நிகழ்ச்சி தான் நானும் நம்முடைய எங்களால் அன்போடு சின்னவர் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய
இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் மாண்புமிகு சகோதரர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்கள் கலந்து கொள்கிற முதல் நிகழ்ச்சி அவர் அமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பிறகு. எனவே நெஞ்சிலே நிலைத்து நிற்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சியாக இது அமைந்திருப்பது உங்களுடைய மகிழ்ச்சி. எனவே அதே நேரத்தில் இந்த நிகழ்ச்சியிலே மேலும் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கிற இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பு நிர்வாக பங்குதாரர் மற்றும் சதீஷ் ஜோதி பிலிம்ஸ் திரு டிஜி தியாகராஜன் அவர்களே, திரைப்பட நடிகர் மற்றும் இயக்குனர் திரு ரிஷப் செட்டி அவர்களே, திரைப்பட நடிகை மற்றும் தயாரிப்பாளர் திருமதி மஞ்சு வாரியார் அவர்களே, நடிகர் அருமை சகோதரர் கார்த்திக் சிவகுமார் அவர்களே, தயாரிப்பாளர் திரு அல்லு அரவிந்த் அவர்களே, இயக்குனர் மற்றும் தயாரிப்பாளர் மற்றும் எழுத்தாளர் திரு வெற்றிமாறன் அவர்களே, இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பு தென்மண்டல துணைத் தலைவர் டாக்டர் ஆர் நந்தினி அவர்களே, இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பு தமிழ்நாடு பிரிவின் தலைவர் சகோதரர் திரு சங்கர் வானவராயர் அவர்களே, மற்றும் ஊடகத்துறை மற்றும் திரையுலகத்தை சார்ந்த பெரியவர் சான்றோர்களே, நண்பர்களே, உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை காலை வணக்கத்தை உரித்தாக்கிக் கொள்கிறேன். இன்றைக்கு இந்த ஏறத்தாழ இந்த மே மாதம் 6ஆம் தேதி வருகிற பொழுது 2 ஆண்டு காலத்தை நம்முடைய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மாண்புமிகு தளபதி அவர் தலைமையில் பொறுப்பேற்றிருந்த அரசு இன்றைக்கு அதை 2 ஆண்டு காலத்தை நிறைவு செய்ய இருக்கிற சூழ்நிலை. இதில் கொரோனா என்கிற அந்த சூழ்நிலை பெருந்தொற்றின் காரணமாக உலகமே பிரட்டி போட்டது என்பது உங்களுக்கு தெரியும். அந்த வகையில் மிகவும் பாதிப்புக்கு உள்ளானதும் நம்முடைய திரையுலகம் என்பதில் யாரும் மறுப்பதற்கு வாய்ப்பில்லை. அந்த வகையிலே அதிலிருந்து மீண்டு ஏறத்தால் அதில் நாங்கள் பொறுப்பேற்ற பிறகு எங்கள் முதலமைச்சர் அவர்கள் நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் எங்களுக்கு பிறப்பித்த உத்தரவே இந்த கொரோனா தொற்றிலிருந்து மக்களை நாம் முதல்ல காப்பாற்றியாக வேண்டும். அப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டமாக இருந்தது பொறுப்பேற்ற நேரம். எனவே சரியாக ஒரு 7-8 மாத காலம் எங்கள் அந்த கொரோனா பணியிலிருந்து மக்களை காப்பாற்றுகின்ற பணியே தலையாய பணியாக இருந்ததை நீங்கள் அனைவரும் அறிவீர்கள். அந்த வகையிலே அதற்கு பிறகு இந்த அரசு பல்வேறு திட்டங்களை இன்றைக்கு நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் செயல்படுத்தி வருகிறார்கள். அதற்கு மேல் ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை, நிதி நிலைமை என்பது மிக மோசமான சூழ்நிலையில் தள்ளப்பட்டிருந்தது என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள். ஏதோ அரசியல் பேசுகிறேன் என்று கருத வேண்டாம். சில நேரங்களில் அதை நினைவூட்டுகிற பொழுதுதான் நிச்சயமாக உங்களுக்கும் அது நினைவுபடும் என்பதில் இந்த நேரத்தில் நான் அதை சுட்டிக்காட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அந்த வகையில் அதிலிருந்து மீண்டு இன்றைக்கு இந்த தமிழ்நாடு அரசு சிறப்பாக இன்றைக்கு மற்ற மாநிலத்துக்கு வழிகாட்டக்கூடிய வகையிலான ஒரு அரசாக செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. அதே நேரத்தில் நம்முடைய மாண்புமிகு இளைஞர்கள் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் மட்டுமல்ல, நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சரும் அதேபோல முத்தமிழறியா கலைஞர் அவர்களும் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்களும் இந்த துறைக்கழகத்தை சார்ந்தவர்கள் என்பதிலே உங்களுக்கு தெரியும். எனவே நான் அதிகம் பேச வேண்டியதில்லை. எனக்கு பல்வேறு பணிகள் இருந்தாலும் எனக்கு இந்த திரையுலகம் என்கிற அந்த சூழ்நிலை வருகிற பொழுது இந்த துறையின் சார்ந்திருக்கக்கூடிய ஒரு தனி நிர்வாகம், அதிலே இவர் நம்முடைய இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் அதில் இருக்கிற காரணத்தினால் எனக்கு பணி சுமை என்பது குறைந்திருக்கிறது. பல்வேறு ஆலோசனைகள் கூட பெறக்கூடிய ஒரு சூழலில் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பாக அது அமைந்திருப்பது அவருடைய பெருமைக்குரிய ஒன்று நிகழ்வு என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் சுட்டிக்காட்டி, இன்றைக்கு நம்முடைய தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் பல்வேறு திட்டங்கள் நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் செயல்படுத்தி வருகிறார்கள். அதை எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அதையெல்லாம் நம்முடைய இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் இங்கே குறிப்பிடுவார்கள். எனவே சூழலின் காரணமாக சுருக்கமாக ஏற்கனவே நம்முடைய சுமார் 15 ஏக்கர் அளவில் பரப்பளவில் எம்ஜிஆர் பிலிம் சிட்டி நம்முடைய தமிழ்நாடு அரசின் எம்ஜிஆர் திரைப்பட நகர் என்கிற வகையில் அமையப்பட்டிருக்கிறது. எனவே அந்த வகையில் அதில் இருக்கக்கூடியதை வைத்து இன்றைக்கு நம்முடைய உங்கள் திரையுலகத்தை சார்ந்த அனுபவம் வாய்ந்த ஒரு திரு ராஜேஷ் அவர்களைத்தான் இன்றைக்கு அதற்கு நம்முடைய மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களும் மாண்புமிகு இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அவர்களும் அவரை தலைவராக நியமித்திருக்கிறார்கள். அவரும் இன்றைக்கு இணைந்து ஒரு 2-3 மாத காலம் இன்றைக்கு அவர் சார்ஜ் எடுத்து இன்றைக்கு பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார். எனவே நல்ல முறையிலான இந்த நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இந்த ஆண்டுல ஏற்கனவே கடந்த நிதியாண்டே அந்த அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த எம்ஜிஆர் பிலிம் சிட்டியினுடைய பராமரிப்பு பணி, அங்க இருக்கக்கூடிய சாலை வசதி, தெருவிளக்கு, அதே போல பல்வேறு கழிவுநீர் வாய்ப்பு போன்ற அமைப்புகள் எல்லாம் உருவாக்குவதற்கு அங்க இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கான விடுதிகள் பழுது பார்ப்பது போன்ற பணிகளுக்கு ஏறத்தாழ 1,30,00,000 ரூபாய் அறிவித்து அந்த பணிகள் இன்றைக்கு நிறைவடைந்திருக்கு. அதுபோக ஒரே ஒரு ஸ்டுடியோ என்பன்ற இருந்தது. அதை நீங்கள் எல்லாம் பயன்படுத்துறது உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும். அது 5 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் அனைத்து அது பராமரிப்பு பணிகள் மிகவும் சிதிலமடைந்து கிடக்கு. உள்ளே போய் நிற்பதற்கு கூட கொஞ்சம் சங்கடமாக இருக்கும். அப்படிப்பட்ட சூழலில் இந்த துறையின் அமைச்சராக பொறுப்பட்டு ஏறத்தாழ 4 முறை அங்கே சென்றிருக்கின்றோம். எனவே அது ஒவ்வொன்றையும் நேரடியாக கவனித்துக் கொண்டு அதுக்கான டெண்டர் கோரப்பட்டு அந்த பணி விரைவில் துவங்க இருக்கிறது. அது கடந்த நிதியாண்டு அறிவிக்கப்பட்டு விட்டது. இப்பொழுது இங்கேயே நம்முடைய தெரிவித்திருக்கார்கள். அதே போல நம்முடைய மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் அது மேலும் விளக்கமாக அதை குறிப்பிடுவார்கள். மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் இதை எப்படியாவது இன்றைக்கு தென்னிந்தியாவிலேயே தமிழ்நாடு இன்றைக்கு திரைப்படங்கள் தயாரிப்பதற்கான ஒரு உகந்த மாநிலமாக உருவாக்குவதுதான் அவருடைய கனவாக இன்றைக்கு இருக்கிறது என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்து இந்த சிறப்பான நிகழ்ச்சி வெற்றி பெற மீண்டும் ஒரு முறை வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.
அமைச்சருடன் உடைய அனுமதியுடன் we would like to honor the Oscar winners of India. May I request Ms. Karthik Gonzalez and Prem Rakshit, choreographer of the song Natu Natu, to come up on stage, and I will request Mr. Udayanidhi Stalin, also Honorable Minister, to come forward. And all the dignitaries to please come forward after the table. You all saw the evolution of the fourth South Indian film industry on screen. Mr. Dhananjayan and the CII steering committee have put together. But can I ask you to stay back, please? Sorry. To release the CII report of South India setting benchmarks for the nation in media and entertainment. It's a very, very important book. The entire physics and chemistry and finance and numbers of all the films that were released in all the four South Indian languages. The report is there. It's taken a lot of time, but it's been a very, very interesting report of the film industry in the last 1 year. Dhananjayan sir, who's put this together, hours and hours of hard work of Mr. Dhananjayan, who's not just responsible for the panel and speakers, this book and the videos. Visuals okay? Okay. நன்றி அமைச்சர் அவர்களுக்கு எங்களுடைய நன்றி. அவர் அவசரமாக கிளம்ப வேண்டும் என்பதால் உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கிறார். Thank you so much. We shall continue with our interesting speeches. Last year October, a lion roared from Karnataka. The nation came to a standstill. Everybody's eyes were there in Karnataka. Not just for the content or the success or the acting, just the thought of Indian ethos and Indian tradition. Let me welcome our beloved Rishabh Shetty, actor, filmmaker, for a speech. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. I always said more regional is more universal. ನಾನು ಅದನ್ನ ನಂಬಿದ್ದು ಕೂಡ ಹೌದು. ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಕಥೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಯಾವತ್ತೂ ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ನಂಬಿಕೆ.
ಅಂತ ಒಂದು ಥಾಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಂತಾರವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕೆಲವು ಹೆಸರು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಚೋಮನ ದುಡಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಾಡು ಆಗ್ಬೋದು, ಭೂತಯ್ಯ ನಮಗ ಅಯ್ಯು ಆಗ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿ ನನ್ನಂತ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ಗಳು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಈ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಾಲ್ಗಟ್ಟ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್, ಆಫ್ಟರ್ ಕೋವಿಡ್, ಬಿಫೋರ್ ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಡೆದಾಗ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಆಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜನರು ರೀಜನಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ನೋಡುವಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯನ್ ರೀಜನಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕಾಂತಾರ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಇಂತಹ ರೀಜನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಸಂದರ್ಭ, ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಎರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆಸ್ ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕರ್ ನಾನು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ CII ದಕ್ಷಿಣ್ ಇದು ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂತಾರದ್ದೇ ಹಾಕಿದ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಂಡ್ ಸೆಲೋಮನಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದ್ರ ಎಷ್ಟು KGF 2 ಅಥವಾ ಪುಷ್ಪ, ಕಾಂತಾರ, RRR ಇವೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾದಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟು GST ಕಟ್ಟಿದೀವಿ, ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ಒಂದು ಸಮಾನತೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಥಾಟ್. ಇವತ್ತು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಣ್ಣೆ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ என்ன சொல்றேன்னா பொண்ணே தர மாட்டேங்க சார். சோ நீங்க வந்து இது கேக்குறீங்க. சோ பட் ஐ அம் மேரிட், எனக்கு அந்த ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಕೂಡ ಅವರ ಹತ್ರವೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಬೇಡಿಕೆ ನೆಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಸಿಟಿ ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಗಳ ಕೊರತೆ, ಥಿಯೇಟರ್ಗಳದ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಗಳಾಗಬಹುದು, ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಸ್ ಗಳು ಮುಷ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ OTTಗಳು ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗಳ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಬಟ್ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರರಂಗ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಾಕಾರ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗಣ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಸೇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ CII ದಕ್ಷಿಣ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಇಡೀ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Thank you so much, Rishabh. I loved the Tamil sentences in between. Beautiful. Okay, this man has amazing leadership. I've seen him work for the South Indian Artists Association. He held a very difficult position of a treasurer, but the way he took everything forward was really, really amazing. He's not just an actor or a star, him and talks with him. He's also got a lot of potential as a leader. I have great pleasure in requesting Karthi Shivakumar for a short speech. Dignitaries on the dais, dear friends, a very good morning. இங்க ஸ்டேஜ்ல இருக்கிற எல்லாருக்குமே தமிழ் தெரியும், தமிழ்லயே பேசலாம். Still, for the benefit of the larger audience, I would like to keep my speech in English. Since the topic has been beyond borders, I was wondering, is it only now that we are talking about pan-India and beyond borders, or has it always been in cinema? Has it been relevant always? Looking back, I see historically and traditionally Chennai has been the capital for classical music, Bharatanatyam and theatre. But when cinema reached the shores of Chennai, it instantly absorbed the superstars of stage and drama such as Tyagaraja Bhagavathar, Chinnappa, Mahalingam, T.R. Mahalingam, Kittappa and his wife K.P. Sundaramal and others. The content and presentation of Tamil cinema in its initial years were drawn from mythological and fictional tales of historical characters. I think for a few decades, Swami Shankardas plays, which were almost 68 plays, were the only content for Tamil cinema for a few decades. Chandralekha, for example, a historical film, was a magnum opus of Sri S.S. Vasan, which was filmed in Hindi and Tamil and remains to be one of the earliest films that crossed linguistic borders.
And Vaijayanti Malla, the actor, was launched as a star, one of the earliest stars across the borders. And she was introduced by AVM. So there were stalwarts already crossing borders and exploring new audiences. However, when the genre of films migrated to social and family drama in the 50s and the 60s, the real cross-border influence started, whereby super hit content across languages were remade. Powerful dialogues by Ilangovan, Arinyar Anna and Kalaignar, and equally powerful performances of actors led the luminaries become even chief ministers of our great state. Such was the power of cinema. Malaikalan, starring MJR, was remade in Hindi as Azad. Babi in Hindi was remade in Tamil as Kuladevam. Vanjikote Valiban, a super hit Tamil film in 1958, was made in Hindi as Raj Tilak, and the list goes on. Till date, Tamil content is remade and dubbed in multiple languages and sets up a very good platform for others to understand Tamil cultural values and aesthetics. Tamil cinema has always held a mirror to our society and did not restrict itself to entertainment alone. It has touched upon multiple social issues. For example, filmmakers like K. Balachandra, Rudran, Bal Mahendra have set the templates for women empowerment in our society, and their celluloid depiction of an independent and free-spirited young woman in real life is still relevant to our current times. New Age cinema dawned with the arrival of creators such as Kamal Haasan, Ilayaraja, Mani Ratnam, P.C. Sriram Shankar and A.R. Rahman, to name a few. They steered filmmaking to greater heights with bold themes, visual storytelling and advanced sound design to appeal to a wider audience. Our superstars with their strong and charismatic pull have further pushed the business limits beyond borders. And I would also believe that the strong storytelling expertise in filmmaking that persists in Tamil cinema has been a major factor in absorbing the long list of directors, cameramen are all over India filming for all the languages. Stunt directors and other technicians from the Tamil industry are traveling all over India. Well, the Tamil film industry is proud to offer a long list of great talent. We are also ready to utilize the great talent from across the globe. The Symphony Orchestra in Budapest in Australia and the other countries have played the music created by our own music directors, Ilayaraja, A.R. Rahman and others. We witness a big list of foreign actors and technicians already in our films, widening the scope of Tamil films and its reach. The storytelling in Tamil cinema has evolved and it's only getting better with time. Our filmmakers aren't afraid to tackle complex themes, experiment with unusual narratives and challenge societal norms. Pariyaram Perumal, Surarai Potru, Visarane and Jai Bhim are just a few names that pop up when we speak of highly influential films. These films have also encouraged in lawmaking too. New laws have been created after watching these films. The arrival of global partners and companies procuring films for digital streaming and satellite broadcasting has made it possible to execute dream projects like Ponniyin Selvan and reach our content to a global audience. This offers a huge potential for Tamil cinema. However, quality of content and original idea is the key to this opportunity becoming a reality. And as Rishabh said, we have a huge heritage and we have many more stories to tell the world. Tamil films are regularly showcased in prestigious international film festivals and winning awards and accolades more than ever. The recognition of our talent in Tamil films and other South Indian languages at Oscars and other international awards is a testament to how far we have come in the global stage. We are proud of Elephant Whisperers and Natu Natu. I watched Elephant Whisperers with my children and I was so elated that a story from Ooty has gone all over the world. Thank you, Karthiki and Prem Rashid Master. எங்க காலெல்லாம் உடைச்சா பார்த்தாது வெள்ளக்காரன் கால் உடைக்கிற அளவுக்கு நீங்க எல்லாரையும் ஆட வச்சிட்டீங்க அந்த ஸ்டெப். அதுக்கும் நன்றி. Challenges notwithstanding, Tamil film industry has the potential to create big waves in the global arena. And as the saying goes, the essence of all great art is gratitude. And I express my sincere gratitude to all the great minds in this formidable industry. Tamil cinema has always been on the frontier of change, and I wish and pray that the industry continues to march forward with hope and positivity towards a bright future. CII, thank you for this and bringing us all on the same platform. It's going to be a great learning experience, and I would love to stay back and listen to the great creators speak about cinema and filmmaking. And thank you so much for having me here. Thank you. It's a very proud moment for me as a partner of Madras Talkies because Karthi started his career as an assistant director in our office. I can see he's done his homework and the clarity amazes me. Thank you so much and I'm proud of you, Karthi.
Wonderful. Thank you, Karthi, for being here. And the next speaker, absolutely brilliant person. I think in the mid 1990s or late 1990s, her first film released, and we remade it in Telugu. So I was thinking of you when I was acting in one of the roles in your film. You were such a sensation. For the first time, my heroes, Malayalam heroes, they're scared that there was a girl to threaten them. They were scared of the girl, actually, because you fought like a girl. Really, you fought like a girl. You changed the phrase itself. As an actor, you were like ferocious. You didn't care about anybody who was acting next to you. You were the king, not the queen. You were the king, actually. And the king took some time off, came back as a king and queen together, because right now she's not just an actor, she's also a producer. I saw the film that you produced called Kayatam. I was again proud of you. It was shot in iPhone. So it's very important discussion for a summit like this, that a heroine makes a film with an iPhone and she goes all the way to the summit there and shoots a film. Very, very proud of you, Manju Warrior. A few words about your participation in the South Indian film industry. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் சிறந்த பேச்சாளர் இல்ல, அதனால ரெண்டு வார்த்தை சீக்கிரம் பேசிடுறேன். I think what is being deservingly celebrated here today is the theme of this summit, which is beyond borders. We all know that we are in a space and time where South Indian cinema is breaking all kinds of possible borders everywhere, be it genre, be it language, be it capacity of talent. In fact, I'm very proud to say that I worked with one of the game changers we have on stage today here, Mr. Vetrimaran. And of course, we have recently witnessed South Indian cinema creating history at the Oscars. And I would like to extend my sincere congratulations to the Oscar winners we have here. We are in a beautiful phase right now, South Indian cinema. And I want to believe that we have a very beautiful journey ahead. And gatherings like these kind of gatherings are they indeed give huge volumes of energy to people who love cinema and who want to be inspired to make good cinema. And I'm really proud and privileged to be part of this gathering here. And I would like to thankfully remember dear Suhasini ma'am, Lissy ma'am and Kushbu ma'am for inviting me to this elite gathering with so much of love and respect. And எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்றேன். And I am looking forward to hearing and learning from all the brains and the huge talents that we have today. And thank you so much to each and everyone in the CII family for having me here today. Thank you. Thank you. Thank you, Manju, for that ease and grace. I kept telling her graceful, gracious, quite a few times. So thank you for being so graceful. She said we are in a very interesting phase of South Indian cinema, but my friend Allu Arvind will not agree, because the interesting phase started 40 years ago for us, when we were all together in Madras as one film industry. And I think I learned more from Pondi Bazaar and T Nagar from Telugu films than Alvarpet or the place I was born, Paramakudi. So he was our teacher, he was our mentor. Such a wealth of knowledge. There are so many stars, mega stars, supreme stars around him. His son, his brother-in-law, his nieces, nephews. There is a group of herd of superstars in his house. But for me, he's the supreme star, supermost star. So my dear friend Allu Arvind, please share your wisdom with us. கொஞ்சம் குள்ளமா இருக்கு, அதனால இது கொஞ்சம் முன்னுக்கு கொண்டாடணும். Honorable Minister Thiru Udayanidhi Stalin and our one more minister Thiru
Swaminathan, though he is not here. My long-time friend, Thiru Satyajyoti Tyagarajan. All members of the steering committee, and I can't thank enough Suhasini for taking up this task. And though we are missing here Mrs. Kushbu, when I saw these timings and all, we were given around 3 to 4 minutes. I thought I will cross another 1-2 minutes. But it seems that's not a restriction here. But I will complete it short and try to be sweet. I feel we are all here to celebrate a time where all our South stories, our dramas, our music, our world is now embraced by the rest of the world. That is the time. We are celebrating that. Many years back, I was in US and in Hollywood, and I went to a space to have a feel that is Oscar Hall. I just wanted to go and stand in the hall for some time, because even in dreams I cannot come here and me or my colleagues cannot reach here. That is the kind of place we thought. And today, my colleagues have just gone there and received, and I was seeing in TV how they were receiving it. There were goosebumps, and I was on the TV almost tear-jerked with so much of pleasure. What we thought impossible, my colleagues have just அங்க போய் அவங்க மரையேறி மாங்காய் பிடிச்சிட்டு வந்த மாதிரி வந்துட்டாங்க. இப்படி பிடிச்சிக்கிட்டு நான் ரொம்ப I was so excited to see that scene. And such an impossible thing is made possible by our industry. And I should not miss, while congratulating Karthika, Kiravani and Chandra Bose, and for Triple R, the man behind is Rajamouli, and the dance performed by my nephew Ramcharan and Junior NTR and our Prem Rakshit, who is here, who has Prem Rakshit, while I was seeing, they were dancing there on the stage, and they were your steps on an Oscar stage. What can be better for you than that? So, if that is the story, that tomorrow it is, there's a lot of opportunities that are wide open. Every youngsters feel that we can reach there. What we have been thinking impossible is possible now. And tomorrow, why not our Maniratnam and Vetrimaran there? They're going to be there, I feel. One more important thing, what we are all suffering is we are not recognized as an industry yet, though we have been trying for decades, either for the power or for the finance. Everything is, unless we achieve that, it is not going to happen. And CI is trying their best, and I wish all of us together should try and reach there. I am very hopeful all these straight bodies can do that. To end it, at this age, I still have dreams. I have dreams like in China, theaters grow in number with the support of government policies. I dream stabilization of ticket rates will happen in Tamil Nadu and Andhra. I dream technology and infrastructure will add to this huge expansion of our
entertainment industry that is happening at present. With all this explosive mix, I dream the Indian cinema, particularly the South cinema, will spin and sway on the world stage of entertainment very soon, and it started already. Thank you for the opportunity. Thank you. Thank you, Arvind Garu. It was so wonderful to listen to words of experience and wisdom and having vision about how to take the industry forward. Thank you so much. So this man sticks to his principles. He's unflinching, uncompromising, but yet sees success after success after success. And we are all so proud of your work as well as your success. Let me welcome Vettimaran, Nammudiya. Pride தான் சொல்லணும். Pride of Tamil Nadu தான் சொல்லணும். எல்லாருக்கும் வணக்கம். கலைக்கு மொழி இல்ல, பவுண்டரிஸ் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க. பட் கலைக்கு நிச்சயமா மொழி இருக்கு, ஒரு கலாச்சாரம் இருக்கு, ஒரு பவுண்டரி இருக்கு. ஆனால் கலையை நுகர்பவர்களுக்கு அந்த எல்லைகள் இல்லை. கலை எல்லையை கடந்து போகும். அதனுடைய எல்லைக்குள்ள இருந்து அது செயல்படும் போது அது கடந்து போகும். So that strongly happened with the COVID lockdowns. நம்ம எல்லாருமே வீட்ல உட்கார்ந்திருந்தோம். We all were sitting inside. We didn't know what to do. We started going into Netflix. அது எல்லா OTT பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லயும் இருந்து எல்லா விதமான படங்களையும் பார்க்க ஆரம்பிச்சோம். That widened our understanding, our perception of what could be told, narrated as cinema or any kind of art expression. இது ஒரு காமன் மேன, ஒரு லேமன in terms of accepting films, understanding films that is set in a different ethos, different time and different world, ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா அவங்க அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கான ஒரு ஸ்பேஸ் கிடைச்சதுன்னு நினைக்கிறேன் நான். And that is when a lot of things started changing. And post lockdown, எல்லாருடைய understanding, the way we started watching films on big screen, தியேட்டருக்கு போய் நம்ம பார்க்கிற அந்த பழக்கம் கொஞ்சம் மாற ஆரம்பிச்சிருக்கு. And we all are talking about the so-called pan-Indian films, where the films are made for international audience, wider audience ன்னு சொல்லி நம்ம பேசுறோம். ஆனா what I really respect about the films that have been made nationally a big success in the past couple of years, யாருமே அவங்க மண்ணுக்கு வெளியே இருக்கவங்கள டார்கெட் பண்ணி மேனிபுலேட் பண்ணி எடுக்கல. இப்போ நீங்க எந்த படம், KGF-ஆ இருந்தாலும் சரி, RRR இருந்தாலும், RR இருந்தாலும் சரி, காந்தாராவா இருந்தாலும் சரி, they did not bring in, okay, இப்போ இது கன்னடால நடக்குது, ஹீரோ கன்னடம் பேசுற கன்னட ஆர்டிஸ்டா இருக்கட்டும், bring the father or the comedian from Telugu, தமிழ்ல இருந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட் போடலாம். அப்புறம் காஸ்டியூம்ஸ் முன்னாடி when someone is trying a film like this, there was some generic approach to it. இப்போ கல்யாணம்னா கொஞ்சம் ஜெனரிக்கா இருக்கும். The tradition and practices were kind of generic, so that we tried to connect to the greater audience. Most of the times we failed there. ஆனா இப்போ இந்த படங்கள் எல்லாம் பார்த்தா, what is very unique and special about these films are, எல்லாருமே அந்தந்த மக்களுக்காக எடுத்த படங்கள். அவங்க ட்ரெடிஷன், அவங்க கல்ச்சர், அவங்க பிராக்டிஸ், அவங்க ஆக்டர்ஸ் அண்ட் அவங்களோட ஸ்டைல்ல எடுத்த படம் has been accepted internationally, which again proves the more ethnic we become, the artists become, the more rooted the artist becomes, their appeal, the stories appeal become universal. நம்முடைய கதைகளை நம்ம சொல்றோம், ஆனால் அதில் இருக்கிற உணர்வு எல்லாருக்குமான உணர்வா இருக்கு. It crosses borders. Whereas earlier we were trying to say larger stories, greater stories, which did not, or which were lesser rooted. So in the recent years, this has come out, and I feel that is the reason for us crossing the borders and reaching so many people. பேரியர் கடக்கிறதுக்கு அதுதான் காரணம். அல்லு சார் சொன்னாங்க, ஆஸ்கர் வாங்கினது சொன்னாங்க. சார், ஆஸ்கர் வாங்கினதை விட
மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஃபிலிம் பண்ணி வாங்குறது இருக்கு இல்லையா, இங்க நம்ம மக்களுக்கு படம், நம்ம கொண்டாடுற படம், அந்த படத்தை அவங்களும் அக்செப்ட் பண்ணிக்க வைக்கிறது இருக்கு இல்லையா. ஐ திங்க் தட் இஸ் த evolution, that is the development. And I saw the short film, I really liked it, and I'm also proud that Guneet was part of it. Guneet is a good friend of mine. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், and the very touching, beautifully told story. ரொம்ப நல்லா இருந்தது. Again, இந்த மாதிரி ஒரு மெயின் ஸ்ட்ரீம் அப்ரோச்சோட இருக்கிற படங்கள், கொஞ்சம் சென்சிபிளா இருக்கிற படங்கள் can cross borders. That is the latest improvement. And South Indian films இன்னைக்கு இந்தியால ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்கு. இந்தியன் மெயின் ஸ்ட்ரீம்ல, இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரியல் மார்க்கெட்ல ரெவென்யூ ஜெனரேட் பண்றதுல சவுத் இந்தியன் பிலிம்ஸ் வந்து ஒரு இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணிருக்குன்னா அதுக்கு காரணம் we are telling stories of our people for our people from our own lands. அதனாலதான் அந்த இம்பாக்ட் இருக்கு. Whereas other stories, other industries are not able to do that because they are trying to cater to everybody. நாம நம்முடைய அடையாளங்களோட, நம்முடைய தனித்துவங்களோட, நம்முடைய பெருமைகளோட படங்கள் பண்றதுதான் நம்முடைய இந்த வீச்சுக்கு காரணம் நான் நினைக்கிறேன். Let us all continue to uphold our values, traditions and language and the world we live in. Thank you. Thank you, Vetti. ரொம்ப நாளா சொல்லிட்டு இருக்கோம், don't look for inspiration to the north or the west. Look at your backyard. There is so much wealth there, so many gems there. தங்கம், வைரம், வைடூரியமும் நம்ம பேக்யார்ட்ல இருக்கும்போது அதை விட்டுட்டு எங்கெங்கயோ பாக்குறோன்னு அதை ரொம்ப அழகா சொன்ன வெற்றிக்கு நன்றி. So normally the panels like this or the panels that you're going to see later on were becoming manels. It was full of men. But again, we are in a transition society, and there is Anupama Chopra who will be actually leading the first panel, which is not manel. So here also we have a very, very influential woman. I request Dr. R. Nandini, Deputy Chairman, CII Southern Region and Managing Director of Chandra Textiles Limited, for a speech, please. Honorable Minister of Youth Welfare and Sports Development, Government of Tamil Nadu, most respected Thiru Udayanidhi Stalin, Honorable Minister who was here earlier for information and publicity through MP Swaminathan, Government of Tamil Nadu, legends from the South India film industry, Mr. Shankar Manavrayar, Chairman CII Tamil Nadu State Council, Chairman CII Dakshin, Mr. Mani Ratnam, other dignitaries on the dais and off the dais, ladies and gentlemen, good morning to all of you. I am delighted to be here on behalf of CII with all of you at the second edition of Dakshin, the largest event for the media and entertainment sector in South India, and I thank wholeheartedly the members of the steering committee for the same. And it is also heartening to hear that it's happening for the second time in Tamil Nadu. We all know that South India is a very vibrant and dynamic region with a population of over 240 million people, founded on a very rich cultural heritage. And one of the most exciting dimensions in the cultural milieu of South India is its thriving media and entertainment sector. The sector, as we all know, caters to the growing aspirations of diverse audiences across diverse and different age groups, languages and genres, making it an essential part of the region's culture and social fabric. It also provides, very importantly, employment for lakhs of people. We are always thankful and grateful to the very proactive support extended by the government of Tamil Nadu and encouraged by the policies of the government of other southern states. Television has emerged as one of the most popular forms of media in South India, and with numerous channels catering to all sections of society.
So with the increasing penetration of internet and smartphones, digital media has become an integral part of the media and entertainment landscape in South India. Technology has revolutionized the film industry, making it easier to create and produce movies that are visually stunning, realistic, and immersive. As an educationist, I urge all the stakeholders of this sector to work closely with education institutions to sensitize our future generations of students to the opportunities available in this sector. And it is said that this sector is slated to become a $54 billion industry in the near future, and that too by 2026, as I hear. I would like to specifically mention and thank the Government of Tamil Nadu for their proactive measures and policies and the support for the benefit of the media and entertainment sector in this region. As I hear, a lot of infrastructure is being given to this industry in Tamil Nadu. We at CII look forward to continuing our engagement with the Government of Tamil Nadu and all the state governments in South India towards enhancing the competitiveness of this sector. Once again, my congratulations are due to Mr. T.G. Tyagarajan, Chairman of the Task Force on Media and Entertainment, CII, and Ms. Suhasini Maniratnam, and all the members of the steering committee for their untiring efforts and incredible passion in organizing this event. I thank you all once again for this opportunity given to me, and I wish Dakshin all success in all the future years coming. Thank you. Thank you so much, Madam. Sir, you were one of us. You traveled with us. Now you have become our messenger. So you are our messenger to prosperity and success. Let me have the pleasure of welcoming Udayanidhi Stalin, Honorable Minister for Youth Welfare and Sports Development, Government of Tamil Nadu. Thank you so much for your presence. அனைவருக்கும் வணக்கம். குட் மார்னிங். 4 மாசம் முன்னாடி இந்த நிகழ்ச்சி நடந்ததா இந்த துறை குடும்பத்தின் சார்பாக நான் கலந்துட்டு இருந்திருப்பேன். நீ 4 மாசம் டிலேவா நடத்துனதுனால இப்ப நான் அந்த குடும்பத்துல ஒருத்தனா இல்ல. அது நீங்களே சொல்லிட்டீங்க. தூதுவரா வந்திருக்கேன்னு சொல்லியிருக்கீங்க. இந்த துறையினுடைய அமைச்சர் அண்ணன் திரு சாமிநாதன் அவர்கள் சட்டசபை நடக்குது நான் போகணும்னு போயிட்டாரு. நானும் சட்டசபையில தான் இருந்திருக்கணும். இவ்வளவு சிறப்பான ஒரு நிகழ்ச்சி. இந்த நிகழ்ச்சியுடைய தலைவர் சிஐஐ தக்ஷின் நிகழ்ச்சியுடைய தலைவர் திரு தியாகராஜன் சார் அவர்களுக்கும், கோ சேர்பர்சன் சுவாசினி மேம் அவர்களுக்கும், தென்மண்டல துணைத் தலைவர் மருத்துவர் நந்தினி அவர்களுக்கும், சிஐஐ தமிழ்நாடு பிரிவினுடைய தலைவர் திரு சங்கர் வானவராயர் அவர்களுக்கும், தொழில் வர்த்தக சபையினுடைய தலைவர் திரு ரவி கொட்டராக்கா அவர்களுக்கும், எலிபென்ட் விஸ்பரஸ் படத்திற்காக ஆஸ்கர் விருதினை பெற்ற டைரக்டர் கார்த்திகி கொன்சால்வஸ் அவர்களுக்கும், I congratulate you on winning the Oscar. Your achievement has made us feel proud. FFC அமைப்பினுடைய தலைவர் இயக்குனர் திரு செல்வமணி சார் அவர்களுக்கும், திரைப்பட இயக்குனர் நண்பர் திரு வெற்றிமாறன் அவர்களுக்கும், நடிகர் திரு கார்த்தி அவர்களுக்கும், RRR படத்திற்காக ஆஸ்கர் வென்ற நடன இயக்குனர் திரு பிரேம் ரக்ஷித் மாஸ்டர் அவர்களுக்கும், மாஸ்டரோட நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன், கவலைப்படாதீங்க, அவன் டான்ஸ் ஆட விடல. அவர் நான் தயாரிச்ச ஒரு படத்துல அவர் குருவி படத்துல இருந்து அவர்லாம் நான் டான்ஸ் ஆட முடியுமா? தயாரிப்பாளர் திரு அல்லு அரவிந்த் சார் அவர்களுக்கும், இயக்குனர் மற்றும் நடிகர் திரு ரிஷப் ஷெட்டி அவர்களுக்கும், திரைக்கலைஞர் மஞ்சு வாரியர் அவர்களுக்கும், நிக்கில் முருகன் அவர்களுக்கும், இங்க வந்திருக்கக்கூடிய திரைத்துறை நண்பர்கள் அத்தனை பேருக்கும், பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கத்தையும் நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I am honored to address this second edition of the CII Southern Region Media and Entertainment Summit, Dakshin, on the theme Beyond Borders. It gives me immense pleasure to be a part of this summit. சமீப காலமாக 4 மாதங்களாக இந்த திரைத்துறை சார்பாக எந்த நிகழ்ச்சியிலுமே கலந்துக்கிறது இல்லைன்ற ஒரு முடிவில் இருந்தேன். ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வேலை பளு இருந்தது.
அரசு வேலைகள், என்னுடைய துறை விளையாட்டுத்துறை, சிறப்பு திட்ட செயலாக்கத்துறை, மகளிர் சுய குழு, எந்த நிகழ்ச்சியுமே கலந்துக்கல. இந்த நிகழ்ச்சிக்கு எனக்கு தனஞ்சயன் சார் ஃபோன் பண்ணி கூப்பிட்டேன்னு, சார் என்ன விட்டுருக்கு சார், நான் அந்த பக்கமே வரமாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னேன். அப்புறம் அவர் வந்து இந்த நிகழ்ச்சியை பத்தி எனக்கு விளக்கமா சொன்னார், எது நோக்கத்துக்காக நடத்தப்படுது அப்படின்னு. அது கூட நான் இப்போ முதலமைச்சர்கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கிட்டு தான் நான் வந்திருக்கிறேன். தேங்க்யூ CII for inviting me. This is a summit which has the potential not only to unite the South Indian film and media industry but also the Indian media and entertainment industry. மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் தலைமையிலான நமது அரசு ஊடகம் மற்றும் சினிமா துறைக்கு எண்ணற்ற திட்டங்களை இந்த வருடம் அறிவித்திருக்கிறோம். அதில் ஒன்றுதான் இந்த ஆண்டு பட்ஜெட்ல அறிவிக்கப்பட்ட சென்னையிலே இருக்கக்கூடிய திரைப்பட நகரம், நவீன திரைப்பட நகரம், film city with all the latest facilities உருவாக்கப்படும் என்று நம்முடைய சிஎம் அவர்கள் அறிவிச்சிருக்கிறாங்க. பப்ளிக் பிரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப்பில் செயல்படுத்தப்படவுள்ள இந்த திட்டத்திற்கான DPR, டீடைல் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட், இதை தயார் செய்வதற்குமே தனியாக 1,50,00,000 ரூபாய் ஒதுக்கி இருக்கிறாங்க. அது மட்டுமின்றி இளைஞர்களுடைய படைப்பு திறன், கிரியேட்டிவிட்டியை ஊக்குவிப்பதற்காக தமிழ்நாடு அரசு எம்ஜிஆர் திரைப்பட பயிற்சி நிறுவனத்தில் படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கு அவங்க எடுக்கின்ற இந்த ஷார்ட் பிலிம் அதற்கு இன்சென்டிவாக ஏற்கனவே இருந்த 50,000 ரூபாய் இன்சென்டிவ் இருந்தது, இப்ப அதை 1,00,000 ரூபாயாக உயர்த்தி கொடுத்திருக்காங்க. இப்படி இந்த அரசு சினிமா துறைக்கு, திரைத்துறைக்கு பல திட்டங்களை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. சினிமா மற்றும் ஊடகத்துறைக்கும் எங்களுடைய திராவிட இயக்கத்திற்கும் நெருங்கிய ஒற்றுமை உண்டு, பந்தம் உண்டு. திராவிட இயக்கம் பட்டி தொட்டி எங்கும் சென்று சேர பேரறிஞர் அண்ணா காலத்திலிருந்து கலைப்படைப்புகள் முக்கிய காரணமாக அமைந்துள்ளது. என்னுடைய தாத்தா முத்தமிழர் கலைஞர் அவர்கள் சினிமாவாக இருக்கட்டும், ஊடகமாக இருக்கட்டும், அவர் எந்த துறையாக இருந்தாலும் காலடி எடுத்து வைத்து அவற்றின் போக்கையே வேறு பரிமாணத்தில் மாற்றி காட்டியவர் தான் முத்தமிழர் கலைஞர் அவர்கள். குறிப்பாக அவருடைய பராசக்தி திரைப்படம் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவே திரும்பி பார்க்க வைத்த ஒரு திரைப்படம். மாணவ நேசனில் ஆரம்பித்த கலைஞருடைய ஊடக பயணம் முரசொலியில் இன்னும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. முத்தமிழர் கலைஞர் எப்பவுமே சொல்லுவார், என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் என்னோட மூத்த பிள்ளை, மை எல்டஸ்ட் சன் இஸ் முரசொலி அப்படின்னு பெருமையா சொல்லுவாரு. என்னுடைய தந்தையார் இப்பொழுதைய தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களும் இந்த திரைத்துறையில பயணித்திருக்காங்க. டிஸ்ட்ரிபியூஷன், ஆக்டிங், இப்படி பல ப்ரொடக்ஷன் அதெல்லாம் இருந்திருக்கிறாங்க. நான் உங்களுக்கு சொல்ல தேவையில்ல, இந்த திரைத்துறையில் 2007ஆம் ஆண்டு முதல் 2022ஆம் ஆண்டு வரை நானும் பயணித்திருக்கிறேன். ரெஜைன் மூவிஸ் கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 இயர்ஸா இயங்கிட்டு இருக்கோம். 15 படங்கள் நேரடியாகவே தயாரித்திருந்தேன். 15 படங்கள் நடித்திருக்கிறேன். அது தவிர நல்ல நல்ல படங்களை டிஸ்ட்ரிபியூட்டும் பண்ணியிருக்கிறேன். ரெஜைன்ட்டோட ஒரு தொடர்பு உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். இப்போ கூட ரீசெண்டா ஒரு 3 நாளைக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் சொல்லிட்டாரு, ரெஜைன்ட்டோட சொத்து மதிப்பு 2000 கோடி அப்படின்னு. ஒரு இருக்கிற எல்லா ப்ரொடியூசருக்கும் தெரியும், அதை பத்தி நான் பேச விரும்பல. ஒரு தயாரிப்பாளருக்கு இன்னொரு தயாரிப்பாளரோட கஷ்டம் தெரியும். உண்மையா உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் ரெஜைன்ட்டோட வேல்யூ என்னன்னு. சும்மா போற பாக்கில் அடிச்சு விட்டு போறது யார்கிட்ட. எனவே இந்த மேடையில் உங்கள் முன்னாடி நின்று பேசுறதுல நான் இந்த நேரத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு பெருமையாக கருதுகிறேன். இந்த ஒரு வருஷத்துல ஊடகம் மற்றும் பொழுதுபோக்கு துறை என்ன செஞ்சிருக்கு அப்படின்னு ஆடிட் பண்ணி அதை பொதுவெளியில் வைக்கின்ற ஒரு பொறுப்புமிக்க நிகழ்வு. ஊடகம் மற்றும் பொழுதுபோக்கு துறையின் வளர்ச்சி உண்மையிலேயே மாநிலத்தின் வளர்ச்சிக்கும் உலக அளவிலான அடையாளத்தையும் ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன். I am sure that this summit provides a platform to discuss and deliberate on the future of the media and entertainment industry. This summit will spark meaningful discussions and collaborations for media and entertainment industry's growth. The media and entertainment industry are constantly evolving, and it is essential to keep up with the latest trends and technologies. The theme of this year's summit, Beyond Borders, is highly relevant to today's globalized world. According to the last year's report of CIA Dakshin Summit, the Indian cinema has generated rupees 9,300 crores. However, this year, the Indian cinema made a revenue of rupees around 15,000 crores as per the CIA report. I was delighted to know that the South Indian cinema alone has achieved a revenue of 7,000 crores. கிட்டத்தட்ட இந்திய சினிமாவின் மொத்த வருவாயில் பாதிக்கு பாதி 50% வருவாயை தென்னிந்திய சினிமா ஈட்டியுள்ளது என CIA அறிக்கை கூறுகிறது. எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை தருகின்றது.
சினிமா துறையினுடைய இந்த வளர்ச்சி மீண்டும் பெருக வேண்டும். அதற்கு பொழுதுபோக்கு துறையை சேர்ந்த அனைவரும் ஒருங்கிணைத்து உழைக்க வேண்டும். மிக முக்கியம் சொல்லணும்னா இந்த சினிமா துறையில எப்பவுமே கொஞ்சம் ஒற்றுமை இருக்காது. அதை நம்ம வளர்த்துக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன். ஆனா அந்த ஒற்றுமைக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டா எக்ஸாம்பிளா இந்த நிகழ்ச்சி லாஸ்ட் இயரும் மிக சிறப்பாக நடத்திருக்கீங்க. இந்த இயரும் எல்லாரும் சேர்ந்து இதை நடத்திருக்கீங்க. இது தொடர வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். ஏன்னா இந்த துறை நன்றாக இருந்தால் இந்த துறை நம்பியிருக்கக்கூடிய ஆயிரக்கணக்கான குடும்பங்கள் நன்றாக இருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். கிரியேட்டிவிட்டி, ப்ரொடக்ஷன், டிஸ்ட்ரிபியூஷன், மார்க்கெட்டிங், எக்ஸிபிஷன் தொடங்கி கேட்டரிங், டிரான்ஸ்போர்டேஷன், ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி வரை இந்த துறை நம்பி ஏராளமான ஆயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் இருக்கிறார்கள். In the recent years, TV industry has also gained a remarkable growth. Certainly, there is a huge response for the Tamil contents on the internet platform. Apart from this routine media, OTT is also being celebrated by the people, especially after the COVID lockdown. Therefore, the industry is blessed with the multiple business models and opportunities. எனவே இந்த துறை நன்றாக செயல்பட்டால் தமிழ்நாட்டின் பல குடும்பங்கள் நன்றாக இருக்கும். அந்த அக்கறையோடு சிஐ எடுக்கும் இந்த முயற்சிக்கு நம்முடைய தமிழக அரசும் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களும் எப்பொழுதும் உங்களுக்கு துணை நிற்பார்கள், துணை நிற்கும். Our government, under the able leadership of our Honorable CM, is committed to work with the important stakeholders in this space to create a conducive environment for the growth of the industry and provide support to professionals in this sector. இங்கே திரு செல்வமணி சார் அவர்கள் கோரிக்கைகள் வச்சிருக்கிறீங்க. கண்டிப்பா அதே மாதிரி தனஞ்சயன் சார், தேங்க்யூ சார். அவர் என்ன பார்க்கும் போதெல்லாம் வைக்கிறது வெறும் கோரிக்கைகள் தான். இது அவருக்காக கேட்கல, இந்த இண்டஸ்ட்ரி நல்லா இருக்கணும் அப்படின்றது மாதிரி தான் சார். யூனிட்டி தான் சார். இது இதுல நிறைய பேர் இன்வால்வ்டு. எக்ஸிபிட்டர் ஓகேன்னா ப்ரொடியூசர் ஒத்துக்க மாட்டாங்க, ப்ரொடியூசர் ஓகேன்னா எக்ஸிபிட்டர் ஒத்துக்க மாட்டாங்க, ரெண்டு பேரும் ஓகேன்னா ஹீரோ என் படம் ஓடிச்சு சம்பளத்தை அதிகமாக கொடுன்னு கேட்பாங்க. ஸோ எல்லாருமே சேர்ந்து நாங்கள் நிறைய அடிக்கடி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். உங்களுடைய கோரிக்கைகளையும் விரைவில் நான் நிறைவேற்றி தரத்துக்கு நான் முயற்சியில் எடுக்கிறேன் சார். I would like to thank the organizers of Dakshin 2023 and CIA Southern Region for giving me the opportunity to address this esteemed gathering. I look forward to productions and wish you all a successful summit. I thank CIA for giving me this opportunity. Nandri, Vanakkam. Thank you, Honorable Minister Udayanidhi Stalin avargale. Our first panel is about to start, so I have to tell you our panelist, Mr. Basil Joseph, is here, and Vetrimaran is here, and Rishabh Shetty is joining the panel, and my dear husband is waiting outside the door. I've asked him, please hold on. We still have time. So I would like to thank the press and media for being here on time and covering the inaugural function. So tomorrow it will be your opportunity to cover the closing ceremony also. So the other sessions are a little closed. So ஊடக நண்பர்களுக்கு இந்த செஷன் முடிஞ்ச உடனே இந்த இடத்தை விட்டு கொடுக்குமாறு வேண்டிக் கொள்கிறேன். I request Mr. Shankar Vanvaraya, Chairman, CIA Tamil Nadu State Council and Executive Director, ABT Industries Limited, to propose a vote of thanks. Good morning, everybody, and Vanakkam. Respected Honorable Minister for Youth, Welfare and Sports Development, Mr. Udayanidhi Stalin, Minister Mr. M.P. Swaminathan, Minister for Information and Publicity, Government of Tamil Nadu, the architects of this great show, Mr. Tyagarajan and Mrs. Suhasini Maniratnam, Dr. Nandini Rangaswamy, Mr. Allu Arvind, Mr. Vetrimaran, Ms. Manju Warrior, Mr. Rishabh, my friend Karthik Shivkumar, Mr. Selvamani, honorable dignitaries, friends from media, distinguished guests, ladies and gentlemen. It has certainly been a wonderful morning, one that has had star power, lot of intellectual discussion, huge potential being discussed, and the pride of South Indian cinema certainly celebrated. It is an honor for me to propose the vote of thanks. Certainly, you heard the best, and now is just for me to thank for this wonderful morning. Chennai is very proud to be hosting this second edition of Dakshin of CIA Southern Region. It has opened a new avenue for the last 2 years. As the Minister rightly touched upon, it has brought together South Indian cinema and truly showcasing it to an international platform. I'm delighted to see
The sessions, the speakers, the delegates all have grown in immense number over the last 2 years. I first would like to thank Honorable Minister Mr. Udhayanidhi Stalin for his presence here. Certainly his experience, his promise of what he will bring to this industry and what he is adding value to the state of Tamil Nadu is a big boon to all of us. Thank you, sir, for being here with us. CI also seeks continuous support from the government of Tamil Nadu because we have seen the potential, and the reports that have been brought out part of this event is certainly something that will help South Indian cinema and media industry to grow further. I sincerely express appreciation and gratitude to through MP Swaminathan, the Minister for Information and Publicity, who has been working tirelessly with the group, the committee, to make sure this event happens in a very important way, and also has been a driving force for the sector. As I said, the architects for this event, Mr. Tyagarajan and Mrs. Suhasini Maniratnam, and the large committee which has been working along with them, have left no stone unturned. This gathering, the sessions that will happen in the next 2 days, is a testimony to the fact that how much they work to bring their friends, their co-workers, colleagues, and so many other important people from India, Southern India, and certainly around the world together. I really admire your dedication and commitment to bringing this industry to the next phase. Thank you very much. I would also take this opportunity to welcome the many speakers, delegates, and other participants who have been coming here from. I met somebody who has just taken a flight from the US to London and to come here, and people have come from all over the country and Southern India. Participants and speakers, I'm sure the next 2 days for all of us is going to be very enriching, if not star-studded. No event of this magnitude would be possible without the sponsors. I want to thank everybody who has supported this event, because bringing all these people together and bringing all of us together requires a lot of effort, and I especially thank our principal sponsor, Rooftop Cinema, for this. Last but not least, I would like to thank the delegates. Without your participation, such an event cannot be of impact. I want to tell you that this is a great moment for the sector, for the industry to come together. I'm sure the networking outside the hall and the learning inside the hall will be immense. I want to wish everybody, and once again thank everybody for their participation, especially thank all the dignitaries on the dais for their presence. Thank you very much. Thank you, everyone. I would like the people in the auditorium to stay back, because we are about to start our panel discussion. It will take exactly 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes. I request everybody to sit down, please. Thank you. Ladies and gentlemen, and that was the South Shining Bright. We officially inaugurated Dakshin South India Media and Entertainment Summit.